ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀ jẹ́ kí ìyàwó náà mọ́kọ ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀. Sultan of Sokoto in the last National Meiti Allah meetings declared that he's a Fulani man by tribe, and there are 3 things that he boldly represents and defends. Àtijọ́ tí Saudi ti mú scholarship wá ilé kéwú at everything lẹ́yìn kí wọ́n fún wọn lówó kan láwọn fẹ́ kọ́ lé kéwú. Ibi tí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti ń pariwo wípé wọ́n tún ti pa ọmọ Nàìjíríà míì pé àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣe kíni tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fún ní ọrùn pamọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn gómìnà yìí àwọn gan-an ní problem tán ní láyé. Wọ́n á fún yín ní scholarship kẹ́ ẹ wá sí Saudi kẹ́ ẹ wá kọ́ kíni Arabic. Wọ́n ní kẹ́ ẹ wá kọ́ kẹ́ ẹ wá sí higher institution wọn bẹ̀ kẹ́ ẹ become an engineer kẹ́ ẹ become a doctor kẹ́ ẹ become a nurse kẹ́ ẹ become a IT expert. Ó yẹ kí economy achieve ó múra kókó báyìí wípé àwọn gan lọ̀tá àwọn tó já sí wípé àwọn gómìnà gangan lẹ́ni burúkú. Gumi Oluwo àbí Gumi Mufti and the rest of the Gumi Yoruba land tí wọ́n bá wá báyìí tó bá fẹ́ scholarship lọ́kọ̀ Arabic sórí kórè òpè. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ́. lórí ètò ẹkọ́nọ́mì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà táwọn kan sọ pé ètò súná wa ò dáa Tinubu ti jáde gbayagbayà ó ti yọra ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo àwọn gómìnà wa ni ká take accountable ìyẹn ni pé àwọn ni wọ́n responsible sí gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí wọ́n ní àwọn gan ni wọ́n ò kó àkóyawọ́ lórí bí gbogbo ẹ̀ ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní kò sí gómìnà kan tó máa sọ wípé owó tó ń wo orílẹ̀‐èdè òun ò tó láwọn àkókò yìí ó ní ìlọ́po 3 owó tí wọ́n rí tẹ́lẹ̀ òun náà ló ń ya fún àwọn gómìnà gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní débi wípé bó ṣe yẹ kó orílẹ̀‐èdè yìí ó rí báyìí ó yẹ kí gbogbo ẹ̀ ó dùn ní bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bí Bọ́lá Ahmed ṣe wọlé ayé tó ìṣèjọba rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló sọ wípé òun yọ owó rọ̀gùnrọ̀gùn tó wà lórí epo tá à ń pè ní subsidy owó òun ló sọ wípé òun kó fún àwọn gómìnà gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní ó tilẹ̀ jẹ́ sí pé oúnjẹ wọn lóde lóòótọ́ pé ó yẹ kó orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kó ti dùn ún wò nítorí pé ìlọ́po 3 owó táwọn gómìnà ń gbà kó tó di pé òun débẹ̀ náà ló ń ya owó òun fáwọn gómìnà pé kán máa náwó ọ̀hún o ó wá ní bàbá wa rí stéètì kan tó jẹ́ pé àbí ìpínlẹ̀ kan tó jẹ́ pé wọn ò rówó ọ̀hún gbà ó ní ẹni tó jẹ́ gómìnà bẹ̀ òun náà ní ká máa lọlé wọn ò kábù lásọ nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún òun náà ní yeye dára tí wàá jáde lọ sọ fáwọn èèyàn wípé ẹ̀rí báyìí pé òun sọ kíní ọ̀hún pé ẹni tó ń mọ̀ ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ó jẹ́ nìkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ṣá o bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí báyìí ọlọ́wọ́ àwọn gómìnà ló wà àwọn ni wọ́n ń jẹ àjẹbánu àwọn náà ni wọ́n à ń fẹ́ kí orílẹ̀-èdè yóò gòkè àgbà nítorí pé bówó ọ̀hún ṣe ń wọlé ó náà làwọn ń pa owó ọ̀hún sákò ó wá tú àṣírí ọkìní ọ̀hún gbayagbaya níbẹ̀ ló ti sọ ajẹ́ńdà àwọn ará òkè ọya lọ́hùn ìyẹn àwọn tí wọ́n wà ní north ibi tí wọ́n ṣe ń gbèrò wípé ìtàn tá à ń ṣe yìí tá a lè pè ní Sharia law nínú èyí tí àwọn ọmọ Yorùbá kan ń sunkún ẹ̀ wípé African kìíní ọ̀hún òun ló ti sọ wípé ẹjá ronú wa dáadáa wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tí wọ́n wà ní ìlú òyìnbó gbogbo bóyá bíi Iraq ni o bóyá Saudi Arabia àti ilẹ̀ Mẹ́kà gbogbo ó ní níbẹ̀ wọn ò lè sọ yín dọmọ onílùú bẹ́ẹ̀ ni wọn lè fún yín ní scholarship ó ní tí wọ́n lè ṣe náà ni wípé bọ́n bá tiẹ̀ máa fún yín kò ní jẹ́ lórí iṣẹ́ gidi kan gbòógì bá a ṣe lè di dókítà tá a ṣe lè di ọ̀jọ̀gbọ́n bóyá nínú ètò òfin àti èyí sì ìbàjẹ́ ó ní ohun tí wọ́n lè fún yín ní scholarship ẹ̀ òun náà ní kẹ́ wá kọ́ kéwú kẹ́ wá kó àlùkùrán tó lè sọ yín di oníjàgídíjàgan àbí oníbínú ènìyàn ó ní nǹkan tí wọ́n lè sọ fún yín nìyẹn tàbí bẹ́ẹ̀ ṣe máa mọ kinní ọ̀hún láti fi jagun gbalẹ̀ oníṣẹ́ wa rí bí àṣà tiwa ló dáa jù níbẹ̀ ló ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn Olúwo ló sì sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbèrò láti pé kí a ṣe kinní kan tá à ń pè ní Sharia law lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú èyí tí ò lè ràn wá lọ́wọ́ níbẹ̀ òun náà ni Fearless Talker ti sọ̀rọ̀ títí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé láìpẹ́ yìí la gbọ́ pé àwọn ọmọ South Africa níṣẹ́ ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń fi wọ́n sòkò sílẹ̀ bàbá wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè náà ìyẹn olórí orílẹ̀-èdè wọn president ló kọ́ ọmọ sọ̀dí wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti wá bẹ bàbá wa president wa Bọ́lá Ahmed Tinubu níbi ìtàn ti sọ wípé wọn ò fún wọn ní recognition tó tó nítorí pé kìnìún bí Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú wípé àwọn ọmọ South Africa wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a jọ ń gbé lálàáfíà bẹ́ẹ̀ wà ò lé wọn ó sì wá jẹ́ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ń ṣe ní sùtà tí wọ́n sì lé wọn wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ nínú èyí tí iye dára sọ àti èyí tí Fearless Talker àti àwọn èèyàn gan sọ nínú ọ̀rọ̀ kìnìún rí àwọn fọ́nrán èyí ò ní tó kí àwọn kìnìún ọ̀hún lẹ́yìn bá a sì máa fi hàn wá bí àpòyè lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni ọwọ́ ajẹ́gbẹ́ àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tàbí tí ẹ̀yin gbọ́ wá ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ ní bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ bá wa dọ̀rẹ́ káà náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wá má gbàgbé o láì tàgbó pélébé kan ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó rò ní ọmọ àrùn yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ já share káàkiri social media pé ibi tọ́rọ̀ ọ̀hún dé dúró rí léyìí o Bọ́lá Ahmed sọ wípé ètò ẹkọ́nọ́mì tó dàrú ó mọ nǹkan kan pa ẹ̀ o òun sì ti fowó ránṣẹ́ sáwọn gómìnà àwọn gómìnà náà ní kábùlà sọ wò
ẹ tẹ subscribe button síbẹ̀ taago tí ń bẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó rò ní ọmọ àrùn yín létí ìgbàkúgbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ jẹ́ máa bí ètò ọ̀hún bọ̀. wàhálà ti ṣẹlẹ̀ gbẹgẹdẹ ti gbiná bàbá Tinubu ti pariwo síta o wọ́n ti pariwo síta o wọ́n dẹ̀ ti sọ àwọn tó ń ba ìjọba wọn jẹ́ jù ibi tí bàbá ò sọ dé ẹ jẹ́ ká bá wọn sọ kó kálàyé yẹn kó lè délẹ̀ dáadáa. bàbá Tinubu ń jẹ́ kó yé ìwọ àti èmi nínú fídíò yìí pé kí gbogbo fọ́ọ̀tì ẹ kàn blame àwọn àṣẹ president ni o ẹ bá wa bẹ gbogbo àwọn gómìnà ẹ sọ fún gbogbo aráàlú kí gbogbo wa ká lọ máa gbé òṣùbà kàǹkà sẹ́nu ọ̀nà governor's house àbí governor's office ìgbé àwọn gan-an lẹ́ni burúkú tí pọnmọ́ rẹ balùwẹ̀ bàbá ní iye owó tí wọ́n ń gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àṣẹ revenue wọn láti federal bàbá ní times 3 yẹ òun ni wọ́n ń gbà kò dẹ̀ sí wípé gọ́fìnà kankan lè bọ́ síta kó sọ pé òun lọ ń yáwó kó òun tó rí sálárì àwọn òṣìṣẹ́ tó wà London san àbí yáwó fún one thing or the other ó ní àwọn gọ́fìnà ń rí owó àwọn ń kó owó federal ń kó owó tó tó owó fún gómìnà ìpè fọ́ọ̀tì yẹn kì í ṣe ọ̀dọ̀ àwọn wọn lọ́dọ̀ gómìnà ni wọ́n láwọn gómìnà receive more than enough owó kí wọ́n dé release owó síta kí owó circulate káàkiri wọ́n láwọn gómìnà wọ́n wá owó máyà ṣé bí gbogbo wa ti mọ ways wọn we know their ways of course yes ṣé o fẹ́ sọ pé o mọ̀ ni èmi àti ẹ mọ̀ wo àwọn governors àwọn political class ní northern part of Nigeria including the sultan tó jẹ́ bàbá yín kì í ṣe wípé àwọn kan fún àwọn ọmọ wọn ní western education yẹn ní Nigeria wọ́n gbé àwọn ọmọ wọn ó di in western world kì í ṣe pé kán lọ fún education pé kán lọ kọ́ kíkọ àbí kíkà nìkan kí wọ́n lọ kọ́ bí wọ́n ṣe bá àwọn èèyàn gbé kí wọ́n lọ wà educated láti lè mọ bí ayé ṣe move forward káwọn náà kán ní oore ọ̀fẹ́ láti ní become an IT expert kán become a doctor kán become everything AI expert everything expert wọ́n dẹ̀ rán àwọn ọmọ wọn lọ síbẹ̀ wọ́n á ra mọ́tò ńlá sídìí wọn àwọn ọmọ wọn bá ṣe ń dírẹ̀sì bí mo ṣe ń dírẹ̀sì iná ṣe ń dírẹ̀sì àwọn tó ń dírẹ̀sì wọ́n sì ju irú èmi lọ wọ́n máa ṣí ara sílẹ̀ lára àwọn Ayọ̀tọ́lá lára àwọn ọmọ ẹ̀ ó wà ní UK àbí US tó ń ṣe pool party you know pool party nakedness ni naked ṣùgbọ́n ní ìlú wọn ní Iran gbogbo àwọn ọmọbìnrin anything tó bá wù ẹ́ kó wọ̀ wọ́n á gbé aṣọ lẹ́yà sí ẹ látòrí désàlẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wà ní western world tó ń gbádùn western education is forbidden to them ní Arabic in Islamic country but wọ́n gbé àwọn ọmọ wọn lọ sí western world yẹn ìwọ náà jára ẹ̀. Sharia tàdẹ̀wá sọ yìí ó ti gbọ́ àṣírí bẹ̀ wípé Sharia law ó supersede Nigeria constitution tó fi ń govern Nigeria ní Sokoto tó já sí wípé tí o bá gbà láti sọ wípé dandandandan ká practice Sharia law nílẹ̀ Yorùbá nǹkan ti ṣe wá o nǹkan ti ṣe wá o ṣé o gbọ́ nǹkan tí máa yẹn ṣe lálàyé ní tí wọ́n practice ní Sokoto lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I come across it too ó wà lórí online lọ sórí Google kò type ẹ̀ wá rí wọ́n ní tí ẹ bá fẹ́ ṣe wedding àwọn mẹ̀kúnnù ni kò ń ṣe àwọn olówó inú wọn o àwọn mẹ̀kúnnù tẹ́ bá fẹ́ ṣe wedding allow láti pe DJ kó wá play níbi music yín you are not even allow pé nínú party wedding kẹ́ ṣe party fún wedding yín you are not even allow pé ìwọ̀nba kékeré tẹ́ bá fẹ́ ṣe pé obìnrin àtọkùnrin wá dúró papọ̀ láláì bí irú party wedding Javis àti Pella kọ́lọ̀ kó ṣe wedding wọn kó sèso rere kan bára wọn dọjọ́ alẹ́ ọkùnrin àbírò obìnrin àbíyè fún wọn ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bí irú wedding yẹn báyìí kò ní sí irú nǹkan tó ń jọ bẹ́ẹ̀ yẹn o tí Sharia bá ti wọlé Yorùbá ṣebí orí tí Gumi Mufti sọ wípé ṣebí fún mùsùlùmí ni irọ́ ni wọ́n fẹ́ fi wọlé sí everybody lára ni tó bá fi lè accept ẹ̀ báyìí ogun ti dé nìyẹn wọ́n ti practice Taliban àti gbogbo ìgbésí ayé Afghanistan nílẹ̀ wa nìyẹn tó já sí wípé ọkùnrin máa lọ lọ́tọ̀ obìnrin máa lọ lọ́tọ̀ gbogbo nǹkan máa lọ lódì Ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run tó dá ọkùnrin tó dá obìnrin tó mú wa ti ra wọ́n mọ̀ ìpàjọ máa wúlò fúnra wa kí ló dé àwọn ilé wọ́n kàn ti ní problem pẹ̀lọ́pọlọ ni o wọ́n believe yìí pé lẹ́yìn Ọlọ́run àwọn kan wọ́n kóra wọn jọ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ oríṣiríṣi nǹkan sílẹ̀ láti continue láti máa practice modern slavery because of fẹ́ kí slavery stop bí wọ́n ṣe practice slavery tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n rí i pé ó ti cast ẹ jẹ́ ká gbégbá ọ̀nà míì òun náà fi gbé sábẹ́ kínní tó bá nírọ́ ni mo pa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run
ṣé ní northern part of Nigeria ó rí tí àwọn olówó wọn àwọn political class àwọn Islamic clerics gbogbo wọn tán bá ṣe wedding fọ́mọ ó kì í ráwọn olórin ó rí biggest hall ó rí bóyá decorate hall ó kì í ró lórin live musician DJ tí gbogbo wọn máa jó tó máa ṣe mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ pé kinní kan gbogbo kinní yẹn fọlọ́wọ́ ní north ó wà òkè bọ̀ fútálíkà kò tún tí ì yẹ tún ìtẹ̀lé mi. Today na 31st July 2026. No be small thing for Abuja o, kasala don burst. E get one community wey dem dey call Koroko community and e come get one Fulani elder wey im name na Musa. So e get this one particular farmer wey be say anytime wey im plant im crop, wey the crop don grow well, Musa go come with im cattle say oya for citizens of Nigeria make una begin chop am. Now the owner of the farmland don dey warn Musa say this thing wey you dey do no make sense. Musa go tell am say shege bara obansa. You no know say na first citizen of Nigeria na im dey chop, you come dey complain. Instead make dey even twale us, dey tell us thank you for eating your farm. You know wetin it means for first citizen of Nigeria to come dey eat people farm? Shege twa even speak for the guy eye. Im dey do am, the farmer dey warn am. Na im the farmer enter plan B. And make una no forget o, the name of the community na Koroko. Imagine how person go community wey im name na Koroko, una dey hear the name, you can't go dey misbehave. Na so the farmer plant another thing. This time around the thing can't germinate well, he can't spray chemical. As he spray that chemical, he can't go as go sleep. Na so Musa as usual say, oh, this farm don ripe to eat again, make I go call for citizen of Nigeria come, make they come enjoy. Na so he go carry him cattle come that same farmland, come tell them say, for citizen of Nigeria, here is a free food for you, enjoy as you like. Na so for citizens of Nigeria wey be cow come dey chop. Even some of them as they dey chop am, they dey dance. Oya make we dance gbedu, make you dance gbedu. Na so they dey dance. So as they dey chop the farm, they dey lis ten to whiskey. You know say that they hold one small radio, they dey lis ten to whiskey, they chop the farm. You know say when you eat jackpot, na whiskey song dey sweet pass for here. So those first citizens of Nigeria think say they don eat jackpot, they begin lis ten to whiskey song, they chop free. Before you know, one cow fall for ground. Him think say na overfeeding. The second one the same thing, third one, fourth one, fifth one, till the thing reach 41. Na so 41 cow fall for ground. Bye. Before Musa the elders go turn around looking cow, 40 don go. Na so he shout Chinekeme. For my life I never see Fulani man shout Chinekeme, but if something do you dey hear unknown language. As he shout that shout, na the last shout be that. Na so he collapse for ground. He pass out. See, I dey tell una this news, they still dey pour am water, he never wake up. So if Musa na your family member, so make una go carry am for Koroko community for Abuja. In dey there, they still dey pour am water. Anyway, share your thoughts on the comment section responsibly, and for those that love to cry responsibly on the comment section. Thank you. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀, gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ti gbiná, bàbá Tinubu ti pariwo síta o. Wọ́n ti pariwo síta o, wọ́n dẹ̀ ti sọ àwọn tó ń ba ìjọba wọn jẹ́ jù. Irú ìdájọ́ báyìí lèmi fẹ́ o. Àbí kí ló ní mo sọ? Èmi láìkí irú ìdájọ́ ẹ̀ fún number 1 citizen o. Ṣé ti rí wípé ìkà burúkú làwọn pípọ̀ yìí? Ṣé ti rí wọn pé èṣù ń gbé inú wọn, kì í ṣe èṣù ilẹ̀ kóòtù ajíire o. Àṣìtáni tán lẹ̀ lóko òun ló gbénú àwọn ará bíi, wọ́n á dẹ̀ máa porúkọ Ọlọ́run. Kéèyàn wà láyé kó máa sin màlúù, kí èèyàn fi ara jìṣẹ́ jìyà, kó fẹ́ kó nǹkan jọ kó máa dá oko, ó jẹ́ pé wàá dúró di ìgbà tí àwọn kìnìyàn bá ti germinate tó ti dúró dáadáa, tí ẹni tó loko fámà yẹn rí tínú ẹ̀ á máa dùn, wàá wá kó àwọn màlúù ọmọ àlè, ẹran lásánlásán téèyàn ń jẹ sanra. Wọ́n á wá kó lọ sórí oko ẹni yẹn, wọ́n á ní kó jẹ gbogbo ẹ̀, kò dẹ̀ kò so ó lè rò bó rí pọ́ọ̀fù ọlọ́pàá kò sí kankan, bó bá ṣe jù wọ́n á pa á ni. Ìgbà tó bá tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ rí olóko báyìí sí, ó padà ṣe kí ni, ó rọgbọ́n sí i. Ó wá fi kẹ́míkà, ó fín gbogbo nǹkan tó gbìn síbẹ̀, bẹ́yà against insecticide, kìíní insect ni o, àwọn insecticide tó máa strong yẹn, àwọn insect kékèké tó máa ń jẹ àwọn nǹkan tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wù ìwọ tó bá ń ṣe nǹkan ọ̀gbìn wá understand. Bí àgbàdo, àwọn ẹ̀wà, àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, ó wá spray wọn. Ó tún wá dé, wá ti kọjá bẹ́ẹ̀, ó ti rí wípé oko yẹn tún ti dúró déédéé, what can fa? Màálù má bọjàre, ó yá wá jẹun, ó bá kó màálù síbẹ̀. Torí brọ́dà mi tó narrate fídíò ìgò wà lẹ́yìn òfò ní ìbàjẹ́, mo ti rẹ́rìn dákú. Ó nígbà táwọn màálù tó ń ṣe kíni tí wọ́n ń jẹ, àti ikú àwọn màálù yẹn tó ń jẹ oko, ikú wọn rèdí wọn mọ̀ wípé last supper àwọn náà jẹ.
èmi láìkì ìdájọ́ yẹn gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí ó bá wá jẹ́ wípé ọ̀lẹ ló ń ṣe wá tí ó ṣe pé a fẹ́ lọ sóko tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a kàn ń ṣàwá wípé wọ́n ń lé wa lóko ni ẹ jọ̀ọ́ láti ṣe lọ ẹ lọ máa ra gbogbo àwọn nǹkan tán fi ń fín oko ẹ dá bó jẹ́ cassava ẹ fín anything nǹkan tó bá gbìn fífi pa yìí ni fín ẹ jẹ́ kọ́kọ́ màálù lọ́bẹ̀ tẹ̀bí àwa lélẹ̀ dákú akúkútukú ẹ lọ́rùn ó ní kú pé ó tiẹ̀ lọ́rùn tó ń lọ kó òfò ló máa kú. bródà mi yẹn ní àwọn màálù yẹn onígbà tí màálù tó ń jẹ oko lóko ó tó dẹ̀ ní ẹ̀mọ̀ ẹ̀pọ́n máa ń gbé rédíò kéékèèké wọn á wá fa kíní ẹ̀ sókè báyìí antenna yẹn àwa yóò ó ń jó wíṣkì àbí kí ló jọ bóyá Davido dèdè àbí Rema àwọn yóò báwọn màálù ṣe ń boko lóko jẹ́ inú wèrè ń dùn kò mọ̀ yí pé the end ló pín sí ni mọ́ àwọn màálù jẹ́ wèrè tán wọ́n dẹnu kọlẹ̀ wọ́n kú pípípí àwọn awítọ̀ olóbùkú ó wá dákú pọ̀rọ̀gọ̀dọ̀ ó ní jí sáyé ọlọ́run aláwọ̀láì tẹ̀lé mi kó wá gbọ́ fúnra ẹ̀ o. Help us communicate to these governors. Today, the economy of operation is high. More the money that I'm pushing to the state, if you had it during your own time or during my time, it would have been different. They are taking 4 to 5 times their money. The past. Nobody is borrowing money to pay salaries now. Pensioners are receiving their pay and gratuity. And they should do more to, instead of fly over where there's no numeric traffic, build roads and arteries network to really enhance the quality of life and the accessibility of the security agencies to penetrate those areas. Abẹ́yìn ògbọ́rọ̀ ni ṣé mo wí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni àwọn archbishop wa àwọn Christian leaders wa ni wọ́n kóra wọn jọ ni wọ́n ṣe pé kí ni wọ́n lọ míìtì bàbá Tinubu lórí ọ̀rọ̀ hardship Nàìjíríà economic hardship yìí náà ni o wípé kí bàbá Tinubu kọ́ ti fi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀ jẹ́ kó ṣàánú àwọn aráàlú economically Nàìjíríà ọ̀rẹ́rìn things are damn too expensive gbogbo nǹkan ló le kókókó àwọn èèyàn kàn ń rọ́jú ni suffering and smiling ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ bàbá Tinubu náà dẹ̀ ti ṣe kí ni wọ́n ti reply bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ti gbọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn gómìnà yìí àwọn gan-an ní problem tán ní láyé wọ́n máa mú owó yẹn wọ́n lọ fix ẹ̀ sínú àkáǹtì ni wọ́n lọ fix ẹ̀ wọ́n á máa fi ṣe business owó á máa wọlé wọ́n á máa mú owó orí àwọn á máa fi ṣara tínrín owó tó bìlọ́ǹgì sí ìwọ àtẹ̀mí nítorí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ wípé ẹ má jẹ́ sọ wípé federal nìkan nígbà tá a pe federal tí gbogbo wa lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ federal báyìí federal ti wá bọ́ síta ṣé federal ti fẹ́ máa jẹ ṣé kò ti fẹ́ máa jèrè ọ̀rọ̀ lára ìwọ àtẹ̀mí báyìí ṣé federal ti bọ́ síta láti wá wẹ ara wọn mọ́ báyìí nígbà tí à ń fún federal ní fùkúfún federal òfòfòkúfò ó bọ́ síta ó ní ká ṣeun jẹ́jẹ́ ó ní ibi tí owó wà lóòótọ́ àwọn náà ti ń gbọ́ fìrìfìrì báyìí pé economy Nàìjíríà ó ti dojú délẹ̀ economic hardship ó hot gan ó tough gan nu Nàìjíríà wọ́n ní kì í ṣiṣẹ́ ọwọ́ federal wọ́n ní àwọn state ní ipe 3 times owó tó ń gbà tẹ́lẹ̀ nínú ìjọba Tinubu òun ni àwọn kó fún wọn àwọn ò dẹ̀ rí reason why tí ó yẹ kí economy hardship kó múra kókókó báyìí ipe àwọn gan lọ̀tá àwọn tó já sí wípé àwọn gómìnà gangan lẹni burúkú tó ṣe kí ni tí pọmọ rẹ balùwẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ economy hardship ni mò ń sọ yìí o insecurity wise ọmọ ibi tó ti ń wá ogun economy hardship yẹn àsìkò ti tó yẹ kí ìwà àtẹ̀mí mọ ibi tí orísun problem yẹn ti wà àbí kí ló ní mo sọ federal ti sọ̀rọ̀ síta àwa ń dúró de state ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ báyìí ká fún àwọn state governor wa ní fòkúfún ṣùgbọ́n mo notice pé ìyẹn aráàlú ẹ kì í lè attack àwọn governors yẹn wọ́n ṣe dáadáa o wọ́n ṣe dáadáa káàdà máa wí
gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí fún àǹfààní ara ẹ̀ náà ni o. Ìwọ tó bá wá ń sọ tó jẹ́ pé gbogbo ibi tó bá lọ níṣẹ́ ló ń support àwọn governor even when they are not doing the right thing. Tó ń receive owó tí wọ́n kówó pamọ́, tó ń release owó sí gbòòrò. Ṣé federal ló fẹ́ wá máa ra nǹkan lọ́jà ni? Ṣebí state ló súnmọ́ wa tẹ́ máa lọ máa support state bí yá nítorí dáàdì ti yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí mọ́mì ti yín? Àbí ìwọ wọn promise ẹ̀yìn fúnṣọ̀ tó ò tí ì mọ̀? Gbogbo àwọn tó ń list sílẹ̀ ó ti list gbogbo governor ti kún àtèyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ list ẹ ti kún èyí tó wà ń bẹ̀ list ẹ ti kún. Ẹ jẹ́ àjọ face reality àwọn aráàlú tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo economic hardship wà ní Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ àgọ́ sẹ́yìn kankan. Àti kó ìpè bo bàbá Tinubu àti bú wọn àti ṣá wọn bàbá Tinubu bọ́ síta ó ní ká máa ń ká fáwọn lọ́rùn sílẹ̀ wọ́n ní state ni ẹ jẹ́ aképa ṣe képe bo federal ẹ jẹ́ aképe bo state náà náà tó bá jẹ́ àwọn dẹ̀kọ́ káwọn náà bọ́ síta kó wá sọ ibi tó yẹ ibi tí problem wà ká tún képe bo bẹ̀yẹn náà àbí kílẹ̀ ni mo sọ. Èmi ò hate anybody àti federal àti state mi ò hate anybody ìtẹ̀síwájú àwọn èèyàn mi àti ilẹ̀ bàbá mi lèmi gbé dání o. Bẹ́ẹ̀ ni tó fìyà jẹ ìwọ àti èmi ẹ̀yin kábíyèsí ẹ lọ bá wa bẹ àwọn gómìnà bàbá gbogbo wa ó ti sọ̀rọ̀ báyìí o. Ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ kúrò ń di ìdò eré ọmọdé ni ẹ kúrò ń di àbòsí. Wọ́n ní ká lọ máa bẹ àwọn gómìnà àwọn náà kówó dání tó fi ń ṣe bísínẹ́sì táwọn àti àwọn immediate family wọn tó ń gbádùn yùngbà bí ìranú ṣúgà. Ẹ̀yin ṣífù ìmáàmù àfà gbogbo Islamic clerics league ẹ kóra níjọ ẹ lọ bá governor state yín ẹni kọ́ máa gbẹ̀mí wà economy hardship láti federal wọn láwọn ọwọ́ wọn lówó ọwọ́ state ló wà. Ẹ̀yin Christian leader ẹ ṣe ẹ kú dìde bẹ́ẹ̀ ṣe lọ sí federal ẹ wá lọ sọ́dọ̀ àwọn state náà ẹ má jẹ́ kó jẹ́ federal fẹ́ rí yín lọ́dọ̀ gbogbo state governor pátápátá wípé ẹ ti lọ sọ́dọ̀ federal nǹkan tí federal sọ fún yín lélẹ̀ àsìkò tí tó ta fẹ́ mọ orísun problem ogun tó ń jà wá gangan ṣé federal ló ń gun tó ń jà wá ni ṣé state ni àbáràlú gan ló fogun jára wọn. How did I see the face of the president in reaction? I was not surprised that he was not looking very happy. Not even his colleagues who were there. We knew that this is different from the kind of statements that our president keeps receiving from all kinds of people. And that is one of the things that worries us, that there are so many people hanging around Mr. President, giving him a rosy picture of what the country is, which it is not. And we felt that we have no duty to do that. Indeed, we have the obligation to help him to appreciate the reality of the situation. With our poor people, he told us the economy is doing fine. Practically speaking, he told us quite clearly that he did not agree with us. Again, I said, we're not surprised. We didn't expect him to agree with us. We have done our duty. We have delivered our message. And we have a feeling that somehow along the line, somebody will which we find ourselves. And that is the reality that we painted, which I know is not the kind of thing that he wanted to hear. And the reply shows very clear. I'm concerned that your cross is going over your mic. Okay. Yeah, sorry, go on. Yeah. And you can see his reply. We left that hall, both sides, knowing that, we said what we had to say. He said what he had to say. So was it a frosty meeting? Would you describe it as fairly frosty? Because, I mean, many Nigerians have become accustomed to polite meetings between religious leaders and political leaders. When the nation is bleeding, you can't expect a polite meeting with the head of state. We need to let him know. And his reply is that the nation is not bleeding. We told him our economy is not healthy. 5 governors to adopt security outfits as state police. 5 state governments have indicated plans to adopt their existing security outfits as state police once the constitutional process establishing the new policy system is completed. Ondo, Kaduna, Anambra, Zamfara, and Abia intend to build the proposed state police on existing security outfits. Other states are awaiting the completion of the constitutional process with a few opting to establish entirely new state police structures instead of adopting existing agency. Lórí ọ̀rọ̀ state police wa náà ni mo ní kí n gbé wá bá yín wípé kẹ́ mọ̀ bí tí ọ̀rọ̀ yẹn dé dúró nísìn kẹ́yìn náà lè máa bá
bó ṣe ń sáré lọ lẹ́lẹ́lẹ́. Àwọn state márùn-ún báyìí ni wọ́n ti sọ wípé uniform tí àwọn security organization wọn tí wọ́n ń lò lọ́dọ̀ wọn òun ni àwọn máa yàn láàyò láti jẹ́ kí ìgbà tí ọ̀rọ̀ state police bá ti délẹ̀ òun ni wọ́n máa lò as their uniform. Àwọn state bíi márùn-ún wo òun ni wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ bíi Ondo State, Kaduna, Anambra, Zamfara àti Abia. Àwọn sọ wípé wọ́n ṣe new uniform kankan. Àwọn security agencies tán ti ní tẹ́lẹ̀ lára àwọn uniform tí wọ́n ń lò òun náà ni wọ́n máa adopt as a state police uniform. Kí ni ìwọ feel nípa ẹ̀? Tẹ̀lé mi kó tún wá gbọ́ ọ̀rọ̀ ńlá àṣírí wà ní àṣírí tún ti tú. Bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ fún ẹ wípé láti June títí wọ next year tá fi máa ṣe presidential election oríṣiríṣi ló máa gbọ́ àṣírí ló tútú náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni láti bo tẹ̀lé mi kó wá wò. Sultan of Sokoto in the last National Meiti Allah meetings declared that he's a Fulani man by tribe, and there are 3 things that he boldly represents and defends. 1, he said his country. 2, he said his religion. And lastly, he said his tribe, the Fulani people. So how about the Hausa people? Who defends them? Who represents them? I just say make I ask my question. If you get the answer, put them down for my comment section. Meeting me for the first time, the name is Shokoaga, an advocate for a better northern Nigeria. Let me know what you think on the comment section. Thank you. If they're not a German citizen or French citizen or British citizen, deport them. That's what we would do. If they're your citizen, then stop them from preaching. We have a policy in Saudi Arabia of 0 tolerance for extremists. If somebody is an imam in a mosque and is preaching hate and violence, they get reprimanded, reprogrammed, and then dismissed if it doesn't work. And we've dismissed thousands of them. And I say to people in Europe, right, the silence is something threatening. Yeah, it is threatening. Because in Sokoto State, we have been seeing what has been going on right from time, where the Sharia law is always above Nigerian constitution. And if you do something and it happens that they kill you because of Sharia law, they will close the case and it won't go far. Example of what happened to Deborah. Deborah was burned to death, and the people who did that were so proud to be videoing themselves, showing the matches that they used to carry out the illegal act. But guess what? Up to today, they did not bring them to go. Why? Because those people were defending Sharia. They were defending what they call Sharia law. Deborah was not a Muslim. She don't believe in Islam. She is a Christian, but she became a victim of Sharia law. So for some of you who may say in this video that Sharia law is not for this, not for that. Now these people have gone beyond. They have crossed the boundary. They have crossed the red line. They are now putting a general law, a sociocultural law in Sokoto State. This law is not going to affect only Muslims. It's going to affect Christians in Sokoto State. Now, listen. Sokoto Hizbah bans DJs, mixed gender entertainment at weddings, and so many things. You know what it means by mixed gender entertainment? Like you are going to do wedding, you are going to do a public celebration. Men and women, girls and boys are not supposed to be in the same place, gathering in the same place. This is Sharia law. This is Taliban kind of Afghanistan law being used in Nigeria right now. And guess what? This is against Nigerian constitution, but it is going to be validated. Why? Because it is Sokoto State. And people in Nigeria from the south, I want you to understand how so many people are so inconsistent in Nigeria. They will say, oh no, that is not Nigeria now. But Christians are also there. People who don't believe on any religion are also there. The Jews are also there. And you call Nigeria a secular state. No, Nigeria ceases to be a secular state. It is you that do not understand what is going on in Nigeria. Now, with this law, so many people are going to be killed. Remember that Sokoto State brought Nakurawa terrorists to teach Sharia. And after some time, Nakurawa terrorists pick up arms because people were not learning Sharia easily. They pick up arms to start killing people. Go and verify what I'm telling you now. What Nakurawa terrorists now in Sokoto State, what they are going to do is this. You see this law that Sharia system have put in, they have imposed on Sokoto State. A lot of people are happy. I mean the Muslims. They are happy that yes, Sharia is now above everything. But guess what? The terrorists is still going to leverage on Sharia to kill Christians, to kill people who will violate this law. You might just be doing wedding, you will see mass shooting and bomb. They will call it a terrorist attack. Nobody will come out to say they killed them because they do not obey Sharia law. Boko Haram will come out and say we are fighting because of Sharia. ISWAP, we are fighting because of Sharia. They are saying it by themselves. I'm not the one making it up. Mahmouda, we are fighting because of Sharia. They all fight because of Sharia.
And when someone like Ibrahim Traore we come out to say people studying Sharia in Saudi Arabia, don't come back to Burkina Faso because no job for you. The job that is left for you is to impose Sharia on people. Don't come back. People think that he don't know what he's saying. Somebody like Sheikh Ahmed Gumi is replying to or responding to Ibrahim Traore banning Sharia in Burkina Faso. He's saying that you are too young to talk about Sharia. You are too young to stop Sharia. You are too young. What has the wisdom of Solomon to do with the age of Methuselah? You people that are old, that have been practicing Sharia that was brought in by the Arabs, who took your fathers and castrated them, who took your fathers and killed all of them. Go to some Arab countries, they will tell you that this zone is where they bury black people. They killed them, subjugated them, so that they will not have descendants. They castrated them. This is what, after doing all these things, Arab gave you people the Sharia law. The Sharia law which has become a dogma. A dogma is a religious thing. That is an art of believing some set of systems and beliefs that you can't question. Like they said, this is this, no question. If you question it, it becomes a sin. That is what Sharia law is. You don't question it. And guess what? Ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀, ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀, jẹ́ kí ìyàwó náà mọ́kọ, ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀. Sọ́tànà Sokoto ti ṣàlàyé fúnra lára ẹ̀ ṣe bó lè fi ti gbọ́ yẹn. Miyetti Allah cattle breeder tí wọ́n ṣe meeting wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gbogbo àwọn Fúlàní. Ṣebẹ́ gbọ́n bẹ̀ wọ́n ní Sọ́tànà Sokoto declare ara ẹ̀ pé òun o ní ìbẹ̀rẹ̀ ní ìnàró ìbú àti anything nídìí ìyá nídìí bàbá Fúlàní pọ́nbélé òun lòun kò rújú kò mixed. Tí bá wá sọ fún ẹ pé ìran Usman Dan Fodio tó ṣe kí ni tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ jihadist ní northern part of Africa, Nigeria, tí wọ́n pa a lot of Christians àti gbogbo àwọn Hausa láti lè take over ibẹ̀ yẹn. Ìran àrọ́mọdọ́mọ ẹ̀ òun ni Sultan. Olóṣèlú tó máa ń lo plate number born to rule àwọn làwọn ní Nigeria, and that is why tó ṣe máa ń rí Sultan tí ó ṣe máa ń pẹ̀lú ìrìn àti ṣe àti wà tí bó ṣe máa ń ṣe ẹni wípé I am the owner of Nigeria. Àwọn bàbá mi lónìí mo inherit like tó bá inherit property látọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ náà tí parent ẹ kú wọ́n ti wá ṣe wíìlì fún ẹ wípé ilé báyìí o nǹkan báyìí o mo fún ẹ tó wọ́n kó gbogbo ìwé ilẹ̀ lówó at everything. Kéèyàn kan wá fẹ́ máa wá wípé báwo ló ṣe jẹ́ kíní kan ó ní sọ wá dúró tán. Bí sọ́tà náà ṣe ń dúró lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n láti last year tí wọ́n ti ju àdó olóró tó ti balẹ̀ ní Sokoto, wàá rí wípé èdè yẹn ò jáde lẹ́nu sọ́tà mọ́. Wọ́n Nigeria is not negotiable. Mi ò gbọ́ lẹ́nu sọ́tà àbí northern mọ́. Ṣé bó ráyé? Lẹ́yìn ìgbà tí sọ́tà ń jẹ́wọ́ wípé Mùsùlùmí pọ́nbélé lòun everybody wá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ó ní nǹkan mẹ́ta gbòógì òun ló ṣe pàtàkì fóun nínú ayé òun. Nigeria as a country, Fúlàní àwọn ẹ̀yà ẹ̀ àti kí tún ní religion. Kí ló tún kù tó tún fẹ́ gbọ́? Àwọn nǹkan mẹ́ta ló ṣe pàtàkì tí sọ́tà ń sọ níbi meeting yẹn. Ó ní iṣẹ́ mẹ́ta ló wà lọ́wọ́ tó ń dúró tó ń ṣe. Lẹ́yìn ẹ̀ kò tún sí nǹkan míì. Kó ń protect àwọn Fúlàní ethnic òun. Kó ń dẹ́ protect religion kó ń fi báyé Nàìjíríà jẹ́ bó ṣe ń bàjẹ́. Kí ló tún kù? Nigeria as a country. Ẹ bá wa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni kí sọ́tà ń bọ́ síta. Kí ni kó wá dárúkọ one or two things tó ti contribute sínú Nigeria tó move Nigeria forward. Okay, kó má tẹ̀sán ti south kan sọ ní northern part of Nigeria tí àwọn Nigerians in the northern part tí wọ́n benefited from it. Nothing. Even àwọn Saudi Arabia gan tí àwọn àfáà sheik àwọn bá wa tí wọ́n sọra wọn di nǹkan míì ránjọ́rànjọ́ sábẹ́ Sultan tó wá connection àwọn ará Saudi. Àtijọ́ tó ti fún wọn ní connection àtijọ́ tí àwọn ará Saudi ti ń wá bá Oluwo, Gumi Oluwo and the rest of them nílẹ̀ Yorùbá. Ìjọ́ wo lẹ ti rí tẹ́ ti gbọ́ wípé látọ̀dọ̀ wọn o wọ́n fún àwọn Mùsùlùmí ní scholarship kẹ́ ẹ lọ sí university kan ní Western World kẹ́ ẹ lọ gba ètò ẹ̀kọ́ tó yè koro. Okay, ẹ má jà sọ pé kán rán yín lọ abroad. Kí ló dé tí wọ́n fún wọn ní scholarship nínú Nigeria ní university Nigeria? Kí wọ́n lè lọ learn gbogbo àwọn modern things tó ṣẹlẹ̀ tó ń discover modern technology, modern this, modern that. Ǹjẹ́ ọmọ the only thing tó ń wá scholarship tó ń wá látọ̀dọ̀ ará Saudi láì tí ẹ̀bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kó gbọ́mọ́ tinú ẹ̀
má jẹ́ kán sọ ẹ́ dìdìrìn, má jẹ́ kí ìwà sáyé ẹ̀ kó dàbí òjò tó wọ́ lórí àpáta tá a rí traces ẹ̀. Yes, torí pé o gba ẹ̀sìn. Àtijọ́ tí Saudi ti mú scholarship wá, ilé kéwú ẹ̀ àti everything, lẹ́yìn kí wọ́n fún wọn lówó kan láwọn fẹ́ kọ́ lé kéwú, ó tán. Ìkejì, wọ́n á fún yín ní scholarship, kẹ́ ẹ wá sí Saudi, kẹ́ ẹ wá kọ́ kí ni Arabic, wọ́n ní kẹ́ ẹ wá kọ́, kẹ́ ẹ wá sí higher institution wọn bẹ̀, kẹ́ ẹ become an engineer, kẹ́ ẹ become a doctor, kẹ́ ẹ become a nurse, kẹ́ ẹ become a IT expert, kẹ́ ẹ become a modern technologist, kẹ́ ẹ become this and that, kẹ́ ẹ wá kọ́ Arabic. Èdè wo ni wọ́n sọ ní ọ̀dọ̀ wọn bẹ̀? Their language, Arabic. Ọ̀nà tí wọ́n sponsor èdè wọn láti gbogbo nǹkan wọn competition ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbélé orí every other thing tí wọ́n ti were accepted in the whole world kó jẹ́ titi wọn nìkan. So wọ́n compete pẹ̀lú French and English language. Wọ́n fẹ́ kí Arabic náà become an international language. Nítorí ẹ̀ náà ṣe ń fún yín ní scholarship ìpè kẹ́ lọ kọ́ Arabic. Ìwọ tí àfáà lè kéwèé àbí Gumi Oluwo àbí Gumi Mufti and the rest of the Gumi in Yoruba land. Tí wọ́n bá wá bá ẹ, tó bá fẹ́ scholarship kó lọ kọ́ Arabic, ṣorí pórí ẹ̀ ò pé. ẹ̀sìn èèyàn jẹ́ ti ẹ̀rántí wípé àwọn South Africa wá sí Nàìjíríà láti wá bẹ President Bola Ahmed Tinubu lórí gbogbo nǹkan tí àwọn ọmọ wọn ṣe, including their president, because their president supported them láti ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yìí, and that actually makes the Nigerian presidents to ignore them, even to snub them. Some other officials ní Nàìjíríà náà àwọn náà snub wọn, àwọn tó tún wá bá wọn sọ̀rọ̀ gan ṣe ni wọ́n blast gbogbo wọn. So láti ìgbà yẹn wà ní pìtìpìtì ti bá South Africa. Ṣé mọ̀ pé when the giant of Africa, yes, the fact is that Nigeria is still the giant of Africa, no matter the level of corruption, no matter the level of embarrassment, no matter the level of whatsoever thing it may be that Nigeria is facing at the moment. Nigeria is still known as the giant of Africa. So láti ìgbà yẹn ní pìtìpìtì ṣáà ti bá South Africa. Ìkan náà àwọn journalists in Nigeria náà wá sọ̀rọ̀ lórí, I think one of the Arise television journalists, òun náà lè ń wò lókè. So he actually ẹjọ́ sí ọpọlọ wọn ò sọ fún wọn nígbà tí àwọn náà ń ṣìwàwù against Nigerians and other African nations. Imagine that rubbish. Ó wá tún wá ní ọ̀rọ̀ kan tí woman gan wá sọ tó ẹgbẹ́ tí ẹ̀yin gan bá gbọ́ ó máa run ẹ̀yin gan nínú. According to this woman, wọ́n ní pé ńgbà tí àwọn South African envoy ìyẹn àwọn tí South Africans tí wọ́n rán wá sí Nàìjíríà ìgbà tí wọ́n kọ́ lọ sí Ghana, wọ́n ní wípé Ghana president welcome wọn ìyẹn ò kàn wá, but wọ́n wá sọ wípé ńgbà tí wọ́n bọ̀ Nàìjíríà wọ́n ní one particular Nigerian businessman, very popular businessman, wọ́n ò dárúkọ ẹ̀, wọ́n ní pé this particular man òun gangan ló sanwó flight wọn tí wọ́n fi wá sí Nàìjíríà kó tó wá di pé bàbá Tinubu wá ignore wọn. Imagine, who is that Nigerian businessman? We wish to know that name. Imagine that rubbish. Nigerian businessman yẹn ó yẹ kí wọ́n ó yẹ ká close down gbogbo business ẹ̀ ní tábà mọ orúkọ ẹ̀. Ẹ wò commend baba Tinubu regarding what he did. Ṣé lè believe mo wá wo page àwọn South Africa. I watch one of their page, mo kàn ṣáà stroll ní TikTok n bá rí i pé they are already signing one petition against this woman. Wọ́n láwọn fẹ́ sign petition against her wípé comment ẹ̀ pé báwo ló ṣe máa sọ wípé nǹkan tí baba Tinubu ṣe dáa, ṣé mo kó rí wọ́n ti dàrú. Wọ́n máa send the link síra wọn mà ní. Wọ́n send the link síra wọn lórí pé àwọn fẹ́ sign a petition against this woman. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ látẹnu woman yìí ná. I think that's an excellent question, but if I may just start with what you said in your introduction about President Tinubu's snobbery towards the South African delegations yesterday. I think we underestimate how important that snobbery was and how brilliant and the strong message it sends out to the South African government, and indeed how it's affirming, if you like, to the Nigerians in South Africa that Nigeria cares about them, that indeed President Tinubu cares about them, that the Nigerian delegation from, the Minister of State for Foreign Affairs to the the ambassador designate and all the team, because had President Tinubu received Minister Lamola and the South African delegation yesterday, honestly, it would have been terrible. It would have been a complete eyesore. So I do have to acknowledge it. And we can't, honestly,
we can't take for granted how important that is. I spoke to many of the South African unions today. They were so happy about it. Finally, quickly, if you notice something, we've been criticizing, or at least my colleagues in the media have been criticizing our president or the Nigerian government not doing enough or not being strong on South Africa, that Ghana was doing so much more. Well, guess what? The same South African delegation went to Ghana on Tuesday and they met with President Lamola. They get to Nigeria. In fact, they had come on Friday. Their flight had been paid for, chartered by a Nigerian businessman. I know this because my sources tell me. I'm not going to say who it is. Shameful Nigerian businessman, if I may say. They brought them into the country, but again, our Ministry of Foreign Affairs refused to see them. The president then gives them an appointment for Monday. They get to Nigeria on Monday, and the president sends them to the ministry. And they actually got very upset to the point where they called SA and said, look, what's going on? And everybody's like, well, you either go to the ministry or you don't. So really, well done to everybody involved in that snobbery. It says a great deal. Certainly, it's a bit of justice, if you like, moral justice for everything that Nigerians in South Africa have been going through. To answer your question, what did I see? I saw a lot, but there are several things that I came back with. One of which is, certainly, it's a minority of South Africans who are out on the streets, who are perpetrating this anti-migrant, xenophobia, Afrophobia, protest. They don't like being called xenophobia. Indeed, I got the exclusive with Jacinta Ngobeze Zuma, and she didn't like me calling it xenophobia. I was challenged to a radio, literally challenged to a radio debate by one of their big radio hosts. And when I said to him, it's Afrophobia, he contested it. But Charles, here's the thing. I think at this time it's about between 70 to 100,000 migrants have left South Africa. Every single one has been African. So if that's not Afrophobia, then I don't know what is. So that's what I found on the ground. The other thing I found on the ground is Minister Lamola said something. He said three things in his briefing, and I don't know if I'll have time to address all. But part of what I will say to answer your question is, he mentioned about areas that are dominated by Nigerians, as if Nigerians are the only people that, the only migrants that club together. Sunny, I've been to, I think it's called Sunnydale or Sunnyside, that's it. I've been there. I've been to Hillborough. No, I will say to him, when the minister says the police cannot go there, he is lying. There is no negotiation about it. I saw a big police station in Hillborough. I have a video of it. I can show it to you. So this is the thing. Every single South African government official feels the need to constantly demonize Nigerians, to criminalize Nigerians, as if we're the majority migrants in the country. We are not. Of all the migrants that have had to leave South Africa, Malawians are 80%. The vast majority of migrants in South Africa are from SADC region. So we have to start pushing back on these rhetorics. And I really will challenge Minister Lamola to prove to us that the police or South Africans or any other African is not able to go to areas where you have Nigerians. This particular incident, tí woman gan ṣe tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí, it was after àgbà tí wọ́n lé àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ o. Ṣé káwọn ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ṣe kù ń bẹ̀? There was this particular video tí mo post about a few days ago. Níbi tí àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti ń pariwo wípé wọ́n tún ti pa ọmọ Nàìjíríà míì, pé àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣe kíni, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fún ní ọrùn pamọ́ bẹ̀. Imagine that kind of stupidity. Imagine that kind of wickedness. Yet wọ́n ní Minister Lamola yìí ń parọ́ wípé àwọn ọlọ́pàá ò sí ní environment yẹn. Òun ni woman yẹn fi sọ wípé she can prove it wípé police station ó wà ní around ibẹ̀ yẹn. Just imagine. Kò wá tán síbẹ̀.
àwọn Canada gan àwọn gan tó ti wá gbègbèsè lórí wọn ṣùgbọ́n kó tó di pé mo sọ ìwọ tó bá mọ̀ pé o ti download Better Life application tètè lọ download ẹ̀ nísìn wò mí lórí Better Life application o lè máa fi save owó without any other strategies lórí this same Better Life application o lè ta káàdì tó o ti ṣì lóòdù sórí fóònù ẹ bóyá o lóòdù 10,000 naira àbí kan o lè lọ ta lórí ẹ̀ wọ́n máa ta o ní láti lọ ta fún àwọn tó máa rárá kúra lẹ́yìn ìgbà yẹn o lè ṣe any kind of subscription lórí ẹ̀ bóyá o fẹ́ ra data ní as low as 250 naira tí wàá gbọ́ o tún ní one particular update tó fẹ́ ṣe láìpẹ́ yìí tó jẹ́ wípé ìwọ tó bá máa rajà láti China tó bá ní ìdẹni tó lè bẹ́ẹ̀ gbé ọjà wá sí Nàìjíríà àbó ní ìdẹni tó lè bẹ́ẹ̀ cross check ọjà ẹ̀ láti mọ̀ bóyá nǹkan gidi ni àwọn vendor China yẹn bẹ́ẹ̀ kó mo máa rí a lot of videos sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà máa ń sunkún lẹ́yìn ìgbà tó bá rajà tán ní China tó máa délé tí wọ́n máa wò pé ìtàkùtà náà páàkì fáwọn wò mí àwọn Better Life wọ́n máa bẹ́ẹ̀ check ẹ̀ ní China wọ́n á bẹ́ẹ̀ wò bóyá nǹkan gidi náà fẹ́ deliver fún ẹ àwọn gangan máa bẹ́ẹ̀ send ẹ̀ wá sí Nàìjíríà so o need láti stress ara ẹ mọ́ o gbọ́ orúkọ tí wọ́n jẹ́ Better Life application this same application náà ni wàá ti rí marketplace wò mí tán bá ti update ẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ẹ farabalẹ̀ Better Life application àwọn mú ayé rọrùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni tètè lọ download application yẹn nísìn bí mo ṣe wá ń sọ lú ẹ̀yin èèyàn mi àní àwọn Canada government wọ́n ti fẹ́ mú ayé le fún àwọn South Africa lórí pètèpètè tí àwọn South Africa ń ṣe according to them wọ́n ní pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn ọmọ South Africa kúrò ní ìlú àwọn nítorí ìwà wèrè tí wọ́n wù ẹ wò mí ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu wọn. We have millions of South Africans whose permits will expire and many of them will leave. We need to ensure that more leave than come in. Well, housing, healthcare, and jobs can catch up. We've had population growth of roughly 1 million a year. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn Canadian government yẹn kí pìtìpìtì yẹn kó má stop lórí South Africa wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti rí nǹkan kan. Yorùbá Parako TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parako TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.